The GRiSP-funded workshop boosting agricultural mechanization and rice-based systems in sub-Saharan Africa was held at Africa Rice, St. Louis, Senegal, 6 to the 8th of June, 2011. Around 40 participants from different countries attended the workshop to develop a roadmap and action plans to boost mechanization and rice-based systems in sub-Saharan Africa. Mechanization, I believe, is the way we're going to have to go. It's not a matter of when we go, it's a matter we have no option. If we're going to really expand production in these countries that we're aiming at, we have to mechanize. Et je pense honnêtement que la mécanisation sera souvent une porte d'entrée pour rendre cela possible. Parce que le problème est quoi? Très souvent, dans le calendrier culturel, le moment d'agir, d'intervenir, n'est pas optimal, parce qu'il manque d'énergie dans ce système. Je pense que notre mission sera accomplie. Il n'est pas rare de voir dans nos pays encore des paysans et des paysannes qui font le battage du riz à la main encore. Cette attitude ne permet pas de booster la production du riz dans nos différents pays. Donc, en répondant à ces différentes questions que je viens d'évoquer, nous pourrons mettre à la disposition de nos différents producteurs des équipements à dimension humaine et capables de répondre à leurs besoins. Discussions and presentations focused on the equipment needed in each country, approaches, and business models, and capacity development to sustain the industry. We think for mechanization to stimulate the research has to develop adaptive and efficient mechanization technologies. Up to this point, I don't think we have enough technologies that tend to enhance or promote mechanization, and therefore research has to look more on that. The research needs to test, modify, and perfect existing equipment. In the region of Uganda, Tanzania, and Mozambique, we are manufacturing the moldboard plows, the mini combines, the weeders, sprayers, threshers, reapers, power tillers, seed drills, and small rice milling technologies. On these issues of training and institutional capability building and decision-making building, we should look at it, we should start looking at it on a regional basis, right? What is actually available within the sub-region, which other countries within a certain region can benefit from it. De cette façon, on n'est pas obligé de dupliquer tout dans tous les pays. Et à partir de ce réseautage-là, nous pouvons rapidement arriver à avoir quelque chose de plus ou moins standard existant dans les différents pays africains producteurs de riz. It's very important, either you are testing a local manufactured machine or technology or imported technology. There should be three components. One, there should be a farmer, and there should be a scientist, and there should be a local manufacturer. Either it is an imported machine, even then you should involve a local manufacturer so that he can see it working on the field. For instance, in my country there are no private sectors that deals with some of these fabrications. Like what you saw yesterday is owned by somebody that does the fabrications, do this adjustment in terms of implement. You understand? But such establishment is not within my country. Most of the things that you use, almost everything is imported. C'est vrai, le monsieur de la Sierra Leone, quand il parle en me disant qu'il n'y a absolument rien en Sierra Leone, c'est bien, mais je suis convaincu que le mining existe. Autrement dit, en appuyant certaines personnes qui font peut-être un peu de bricolage déjà, ils peuvent certainement, en un temps record, arriver à suivre. If we are talking about a future capacity for local manufacture in Africa, we need to start now. I should also tell our colleagues here who are in this meeting that these things can be done in Africa. We have started, and we should continue doing this, because if we wait for the good weather to plant, we shall never plant. Everybody's got great ideas about how to start local manufacture, but if you're not creating a market,
you can't manufacture because you won't be able to sustain it. But we've also went to a small manufacturer who is producing threshers and marketing threshers, and he's a very good example that through local manufacturing, for example, you can actually produce equipment that's adapted to local conditions and that, for which there's a market. Dans les pays d'Afrique de l'Ouest, actuellement, il y a les réformes du système universitaire. Il y a aussi des études de diagnostic sur les formations en milieu rural. Bon, le problème, c'est qu'on ne sait pas si ces questions de mécanisation sont prises en compte dans ces domaines-là. Donc je crois qu'un des premiers points, ce serait de voir peut-être dans ce réseau, est-ce qu'on peut organiser soit un séminaire ou autre chose sur la formation, mais en faisant participer des responsables des organisations de formation. Yeah, we have to have more professionals. That means we have to create more mechanization demand through the service providers. Otherwise, we cannot mechanize. And we have to find the entrepreneurs who can provide the services of hiring machinery. And we need somebody who can train those people. Donc les conclusions ont été très claires. Le besoin de mécanisation a été bien perçu par l'ensemble des participants. Et aussi des recommandations ont été faites sur les différents mécanismes et stratégies à développer pour que la mécanisation de la riziculture puisse aller vers l'avant et soit rentable pour l'ensemble des acteurs selon une approche de chaîne de valeur. Is what we are trying to promote and get farmers to adopt the correct time for them to do it. And I think we've probably established in Africa the time now is right. As long as we promote the correct technology. Africa really has the land resources, the water resources, and human resources to produce more rice of the right quality, to reduce imports to acceptable levels, and perhaps one day even export rice to other continents, and it's not going to happen without mechanization. Je profite encore de cette occasion pour féliciter tous les participants des différents pays qui sont venus d'horizons divers, que ce soit du nord ou du sud, et se féliciter de cette coopération sud-sud et nord-sud qui nous a permis d'accroître notre champ de vision et de nous permettre de faire connaissance des différentes expériences menées dans diverses zones. Sur ce, au nom du ministre de l'Agriculture et de l'Artisanat, je déclare clos ce présent atelier intitulé « La mécanisation agricole, l'assistance à base de riz en Afrique au-dessus du Sahara ».